Voting process is underway across the 10 regions of Cameroon to put in place the Regional Council Bureau. And this newscast, which I'll be taking you to different towns across Cameroon to tell you what exactly is going on with regards to the putting in place of the regional bureaus. Plus de 2 semaines après leur élection, les 900 conseillers régionaux du Cameroun élisent à leur tour leur président et leurs membres de bureau. Les sessions de plein droit sont en cours dans différentes régions du pays. Nous ferons le point dans ce journal. And on our environmental page, Cameroon's Minister of Forestry and Wildlife exalts members of the private sector to become more involved in the RED Plus process, which seeks to reduce emissions from deforestation and forest degradation. Speaking at the start of a workshop in Douala, Jules Dorendongo noted at a time when Cameroon is facing the C'est à 12h15 qu'ont débuté les travaux dans la région de la Damawa où l'UNDP a été victorieux au scrutin du 6 décembre dernier avec 56 conseillers régionaux. La session de plein droit se déroule dans la ville de Ngaoundéré. Je vous propose d'aller retrouver notre correspondant Eringele afin qu'il nous décrive l'ambiance qui y règne. Eh bien, la session de plein droit du Conseil régional de la Damawa est fin prête pour se dérouler. Les 90 conseils régionaux sont déjà dans cette salle derrière moi, ici au bois de Mardoc, à Ngaoundéré. Il s'agit de 70 délégués départementaux et 20 du commandement traditionnel. Il faut dire qu'au cours de la semaine, beaucoup de tractations ont alimenté les rangs de l'UNDP, qui, on va encore le rappeler, est la formation politique qui devrait briguer le bureau exécutif du Conseil régional de la Damawa. 2 noms sont particulièrement sortis au cours de ces joutes de ces derniers jours autour de Bello Boba Magari, le président national de l'UNDP. Il s'agit d'un certain Amidou Bello, un ancien député de la région, qui malheureusement pour ce jour n'est pas ici présent et absent du fait il serait malade, visiblement, selon des renseignements que nous avons recoupés à bonne source. Il est actuellement interné à l'hôpital régional. Son challenger serait probablement monsieur, ou alors le docteur Mohamedou Dewa, ancien de l'UNDP de la première heure. Lui, il est chef d'entreprise. Il a un certain nombre d'entreprises dans la République, dont Modesa, pour certains qui le savent bien. Et donc, les deux noms ont circulé ici, et en ce moment où nous parlons, l'unique nom, du fait de l'absence de monsieur Amidou Bello, Amidou Abo, autant pour moi, reste donc celui-là, docteur Mohamedou Dewa. C'est celui qui est pressenti pour briguer, n'est-ce pas, le bureau exécutif du Conseil régional de la Damawa. Retenez bien ce nom, docteur Mohamedou Dewa. C'est lui qui est pressenti donc pour être le président de la région de la Damawa. Mais en attendant, nous allons tout simplement suivre les joutes ici à l'intérieur où Elekam a mis, n'est-ce pas, tout le package pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Nous avons une sécurité renforcée ici, et puis du côté de la Covid-19, les mesures ont été prises. On ne traverse pas cette porte si on n'a pas un cache-nez, ou alors on n'a pas pris son gel hydroalcoolique. Tout est fin prêt, et j'imagine autour de la fin d'après-midi, vous saurez qui sera le président du Conseil régional de la Damawa ici à Ngaoundéré, où je signe Eringele pour Canal 2 International. Merci Eringele pour toutes ces précisions. Élection des exécutifs régionaux, qu'en est-il de la région de l'Ouest? Wartel Bertrand et Dimitri Foucault sont à l'hôtel de ville de Bafoussam où se déroule la séance de plein droit. Bonjour messieurs. Voilà, bonjour Robert et bienvenue à Bafoussam, particulièrement au niveau de la communauté urbaine de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, théâtre des opérations de la séance de plein droit, qui va certainement permettre de découvrir qui seront présidents du conseil régional, ainsi que véritablement le bureau au niveau régional. Il faut se dire que dans les états-majors des différents partis politiques, 90 conseillers sont toujours en train de travailler, tant au niveau du RDPC que de l'UDC. La tâche n'est pas très facile, tractation,
branle-balle, même dans le domaine du commandement traditionnel. D'ici 14 heures, l'encre sera levée, la fumée blanche va certainement arriver et on saura qui sera véritablement président de la région au niveau de l'Ouest Cameroun. Walter Bertrand, Dimitri Kuaté pour Canal International. À l'extrême nord, les noms des vainqueurs ne sont pas encore connus, mais ceux des candidats du RDPC le sont déjà. Notre correspondant Aminou Alioum est au centre municipal de Marois où se tient la session de plein droit. Bonjour Douala, bonsoir et bienvenue dans la région de l'extrême nord. Et tout à l'heure, les conseils régionaux sont sortis de leur réunion, surtout ceux des RDPC. On se retrouve dans la salle qui est juste derrière moi et l'arrivée du gouverneur de la région de l'extrême également. Après la concertation du parti au pouvoir, nous avons, avec toutes les informations que nous avons pu retenir de ce côté, RDPC a sorti sa candidature au nom de Kalbassou et le vice-président risque d'être Haman Diallo. Voilà le candidat pour l'instant que le RDPC de son côté. Nous attendons pour l'instant le verdict et le vote de tous les conseillers pour confirmer le candidat de RDPC comme ils sont majoritaires. Et voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Pour l'instant, on ne sait pas ce que le ZIRNE va nous donner. Aminou Alioum, Marois, Canal International. À vous, Douala. Merci Aminou Alioum. Allons à présent à la salle des fêtes de Douala suivre le déroulement des élections du bureau du conseil régional du littoral. Michael Tipkio et Henri Tinda, vous dites que jusqu'ici, les choses n'ont pas encore débuté. Bonjour Vanessa et bienvenue ici à la salle des fêtes d'Aqua à Douala où l'on attend toujours que les choses sérieuses débutent. Dans cette salle quasi vide située juste derrière nous, quelques délégués départementaux déjà sur place depuis les premières heures de ce matin, annoncé pour 10 heures effectivement. Cette session de plein droit n'a pas débuté jusqu'ici, je vous le disais, des délégués départementaux déjà sur place et quelques représentants du commandement traditionnel qui ont également effectué le déplacement. Des informations glanées ici sur place font état de ce que des membres du comité central du parti au pouvoir sont encore en concertation au cercle municipal de Bonanjo, ici même à Douala. Cependant, des noms circulent depuis quelque temps et d'ailleurs ici se sursure d'ailleurs que Polycap Banlok serait retenu comme président de ce conseil régional avec des noms comme Poudingolais à la vice-présidente Camille Ekindi comme questeur, mais rien d'officiel à l'instant où nous vous parlons parce que c'est dans cette salle justement que va se tenir cette session de plein droit où seront désignés ou alors élus ces membres du conseil régional, les membres du bureau du conseil régional du littoral. En attendant donc sur place, des gens ici s'ennuient, des chefs traditionnels qui s'interrogent, se posent la question de savoir pourquoi est-ce que les choses traînent, pourtant arrivés très tôt aux premières heures de ce matin. Ils espéraient qu'à cette heure-ci les choses soient terminées, mais jusqu'ici nous attendons encore sur place. Nous campons en glanant, en cherchant les dernières informations au sujet de cette constitution du bureau du conseil régional du littoral. Ici, à la salle des fêtes d'Aqua à Douala, Michael Tipkio devant la caméra d'Henri Tinda. Ce mardi, toutes les attentions sont donc focalisées sur la session de plein droit dédiée à l'élection des membres de bureau des conseils régionaux. Dans la région du centre, c'est l'hôtel de ville de Yaoundé qui abrite les travaux. Allons-y tout de suite retrouver Michel Foucault et Alain Gislain Konga pour prendre des nouvelles. Bonjour messieurs. Bonjour Vanessa, nous sommes ici dans la salle qui va abriter dans quelques minutes seulement la session de plein droit consacrée à l'élection du président et des membres du bureau du conseil régional du centre dont la doyenne d'âge est Régine Ongolo. Et comme vous pouvez le constater juste derrière moi, la cérémonie, tout est déjà mis en place ici pour le début de cet exercice, mais les convives font encore leur arrivée ici. Retard à l'allumage donc pour cette session de plein droit dont le début des travaux était annoncé à 11h ici à l'hôtel de ville de Yaoundé. Je rappelle que cette session de plein droit se tient en conformité avec les dispositions du code électoral de l'ECAM, c'est-à-dire le
deuxième mardi après la proclamation des résultats par les commissions régionales de supervision. Il faut également préciser que selon l'article 246 du Code électoral, alinéa 1, le Conseil régional doit refléter les composantes sociologiques de la région et le genre. Et cette session de plein droit sera présidée par le gouverneur du centre Nasri, Paul Béa. En direct de l'hôtel de ville de Yaoundé, Alain Ghislain Kanga, face à la caméra de Michel Foucault. Let's take you right now to Self-Defeat Aqua Douala to keep you up to speed with the elections of the Regional Bureau for the Regional Council for the Littoral Region. Our reporters Kejang Henry Atembe and Harin Chida are live for us at Self-Defeat Aqua, and they say the momentum is still building. Hello, Kejang Henry. Well, good afternoon, Regina Leke. Good afternoon to our televiewers. And of course, you are welcome to the City Council Hall, downtown Aqua, where today is the first session as of right to elect members of the regional executive of the regional council. And of course, the deadlock is still to be broken because we are here, and as you can see from the background, people are just streaming in to be part of this historic event. We'll have information that the Central Committee delegation headed by Professor Laurent Charles Tudingwa is certainly there discussing, and negotiations are certainly going on who will occupy the seat as the president of the regional council. But a few names have been circulating, like that of Polycarp Banlock, who is tipped to maybe the head of the regional executive. And of course, there are other names like Kami Etundi, whom we gathered has certainly been knocked off the trail. So far, we are still here waiting as the session is still to begin. It was slated early for 10 o'clock, but right up to now, as we speak, we don't have any information yet because, like we gathered, the deadlock is still to be broken. Today, we are going to have 70 members who are going to enter into the executive, and 20 chiefs, minus one, that is 19, knowing very well that one of the chiefs, King Dika Aqua, actually died the same day the results were proclaimed. As we wait, I am Kejang Henry Atembe and Henry Chinda for Canal de Meet the News. Thank you so much, Henry Kejang Atembe. We'll now take you to the Northwest Regional Capital, Bamenda, where a Congress of the Pioneer Regional Assembly is still expected to begin at press time. Now, matters have been delayed by delegates who have been holding meetings behind closed doors. Our reporter Annie Collins is standing by live for us in Bamenda, Northwest region of Cameroon. Hello, Annie Collins. Yes, welcome to Bamenda, where the Regional Assembly is expected to take place. The hall is set, and the Congress, because of course it is the plenary session that's expected to take place here at the former delegation of tourism, which will now serve as the house of the Regional Assembly here in Bamenda. So the decor has been planted, everybody is waiting, the forms are already there waiting, but the people who are still delaying here are the councillors who are all of these CPDM party. Of course, they are currently in a meeting in the next building, that is in the hall of the delegation of economy, planning and territorial development. And so there are those who are still delaying matters here because they have a private meeting, and even the press is not allowed in that private meeting. And just to say that even they too, all their phones have been put out of the hall and well labeled so that they can get back their phones. So they don't want any information to filter out of that meeting, the private meeting that they are holding. So for now, even the governor is still here waiting. Administrators or every other person is here waiting for the CPDM councillors who are delaying matters here at the Pioneer Regional Assembly, expected to hold any moment from now. And we don't even know whether elections will take place today, since we are still far behind. We know that other regions have already started the elections and have already voted their various
regional presidents, but here in Bamenda, the delay is still on. The decor has been planted, the security people are all here, and there is serious filtering of people to enter the hall. Filtering in terms of the coronavirus, and filtering in terms of the press organs expected to cover here. Not just anybody is expected to cover this this plenary session of the Pioneer Regional Assembly for the Northwest region. This is Anyi Collins Anyi, live from Bamenda. And away from the regional elections, Cameroon's Minister of Forestry and Wildlife has exhorted members of the private sector to be more involved in the REDD+ process, which seeks to reduce emissions from deforestation and forest degradation. Now, speaking at the start of a workshop in Douala yesterday, Jules Dorendongo said, at a time when Cameroon continues to grapple with the negative effects of climate change, it is more crucial for the private sector to get involved and make some money while at it. This report. Cameroon, like the rest of the world, is grappling with the adverse effects of climate change. The country loses between 40,000 to 80,000 hectares of primary forests annually. For years, the Cameroonian government and its partners have been working hard to reduce emissions from deforestation and forest degradation within the framework of the REDD+. At a workshop in Douala, the need for the private sector to be more implicated in the REDD+ process to promote sustainability in natural resource management was emphasized. To avoid or to reduce deforestation and forest degradation, there are management requirements associated to Forest Management Unit, FMU, as we said in English. So those requirements have many components. One component about how to protect the biodiversity in the area. The other component is about how to ensure that the rights and the right of local society and also communities in the field, including the indigenous people, are respected. The workshop, which runs from December 21st to 22nd, was chaired by Cameroon's Minister of Forestry and Wildlife, who implored the private sector to familiarize themselves with the REDD+ process. I asked them to have a better appropriation of a concept and to attend all meetings and consultations organized by the government. By adhering to REDD+, companies stand a chance to gain from carbon financing opportunities. For the company itself, when it is involved in such a process, there's greening the company. In addition to that, it gives some component to the certification, assuming that the country is doing what is required, and the benefit associated to every investment in the forestry sector. Amongst other expectations, this workshop seeks to explore possibilities for private sector actions and existing commitments in favor of biodiversity conservation in the framework of the BioDev 2030 project. Now, farmer organizations in the Littoral region are expected to boost their productivity and improve upon their lifestyles following financial assistance from ASEFA. Now, checks to that effect were handed to the common initiative groups yesterday by the national coordinator of ASEFA. Our reporter Gladys Ambudiban was there and brought back this report. There are altogether 32 farmers' organizations from the Sanaga Maritime, Nkam, Vuri, and Mongo divisions of the Littoral region that have benefited the financial support of the program for the improvement of competitiveness of family agro-pastoral farms, known by its French acronym ASEFA. Worth 1,757 million francs CFA, the funds will help the farmers' organizations improve their production capacities and better standards of living. We have 20 hectares of cocoa farm, and we are one of the luckiest to have received a check sponsor from ASEFA today. It used to face challenges. So with this sponsor now, we're able to manage time effectively and to increase our yield. The checks were handed over to the organizations mainly involved in agriculture and livestock
According to the officials, the assistance will also go a long way to create jobs, strengthen social cohesion, and maintain natural heritage. We want to struggle against poverty, first of all, and then to create jobs, and then to struggle against the insecurity. Beneficiaries have been urged to avoid risk-bearing and use the funds for the purpose for which it was signed. In case if they will mismanage this money, we are telling them that the law is going to be followed. We are going to bring them, to the people that are responsible to apply the law. ASEFA has been applauded for its continuous efforts to support farmers' organizations in spite of the health pandemic that has badly affected the economy. Plus de 300 agriculteurs sont réunis à Bamenda pour présenter leurs produits. C'est à la faveur du mini-comice agro-pastoral qui s'y est ouvert. L'événement est présidé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Le récit de Junior Ossin et Annie Collins. Le monde de l'agriculture et de l'élevage du Nord-Ouest mis en exergue dans une récente foire conjointe à Bamenda. En visite dans la cité capitale, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales lance le comice régional regroupant 300 exposants venus des 7 départements. Les agriculteurs, les éleveurs du Nord-Ouest produisent et ils produisent bien. Et il me revient ici de les encourager davantage. Côté ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le délégué régional salue la résilience des agriculteurs à produire malgré le climat d'insécurité. Le représentant des planteurs et éleveurs lui nourrit l'espoir d'une meilleure politique nationale sur l'acquisition des terres pour accroître la production. Les meilleurs du monde rural qui conjuguent les efforts pour nourrir nos centres urbains ont été primés en matériel, intrants et proventes. Avant de quitter Bamenda, le ministre Dr Taïga a inauguré le nouveau bâtiment qui abritera désormais les services de la mission de développement de l'élevage, la CDNO. Pendant ce temps, la capitale régionale du Sud vibre au rythme des fêtes de fin d'année. Les événements organisés ci et là font courir les habitants de la ville de jour comme de nuit. Entre virées nocturnes, sport et gastronomie, il y a de l'embarras de choix. Des images dans ce reportage d'Ambroise Foguet, notre correspondant. Je suis venue avec papa et maman venir faire le manège. La capitale régionale du Sud sous des couleurs vespérales. Avec la survenue de l'éclairage photovoltaïque et des rues guirlandées, rien n'est plus comme avant. On a passé beaucoup de temps dans l'obscurité. Aujourd'hui, il fait beau vivre maintenant et boulevard. Des candélabres plantés sur toutes les artères essentielles de la ville bousculent les mœurs des Ébolovaïens. C'est vrai qu'il n'y a pas d'argent, mais j'ai quand même pu faire sortir mes enfants juste parce que la ville est bien éclairée et tout est animé. C'est beau, c'est bien. Nombreux citoyens sont désormais lèvres au couche-tard. Il y a les artistes qui viennent jouer au boulevard pour nous animer. Il y a le tennis, il y a le football, le 2-0. Tout se passe très bien. Ici, deux curiosités sont les ferments pour une ville où on ne dort presque plus. L'Open international de lawn tennis en journée et la foire la nuit. C'est des choses qui donnent envie, en réalité, qui permettent aux gens de sortir pour voir, pour découvrir leur ville dans la nuit. Le complexe sportif de Nkovo, c'est le centre d'intérêt de tous ces sports et loisirs. C'est une très bonne chose pour l'image de la ville, sachant qu'ici, il y a un des meilleurs tournois au pays. C'est une destination pour nous. Ceux qui viennent jouer apportent beaucoup également à l'économie locale. Fumée de maquereaux à la braise et autres grillettes pimentées, des effluves de la bonne bière agrémentées de musique, Ebolova by night, on se voit, on se parle. Je suis fier d'être Ebolovaien. Ici, c'est déjà Noël tous les jours. La ville d'Ebolova renoue avec l'ambiance de fête, et de quelle manière? And on our health page, figures from the World Health Organization, the WHO, have indicated that in 2021, the number of persons suffering from Alzheimer's may well exceed 13.8 million people. Now, the disease is not well known in Cameroon today, but medics believe with free screening and sensitization, this may help to wipe away ignorance amongst Cameroonians. Mardi with that report.
There is a rapid growth in the number of people living with Alzheimer's disease, and only around 1 in 4 people with the disease get diagnosed. In Cameroon, medics are worried at the growing rate and have opted for free screening among the old, but one major challenge remains, which is ignorance. Alzheimer's is a disease that affects mostly people of the older generation. Let's say between 60, 65 years and above. We have rare cases that are below that age group, but the majority are above 65. They start having the symptoms. But the problem is that when these people have these symptoms, they don't come to the hospital. It's a common problem we live in Cameroon. And when these diseases affect you, have a loss of memory. When it is diagnosed early enough, then medics can easily take care of you. Medics could not give specific figures, but are bent on rolling back the disease among the old. It is a case with doctors working in this private clinic in Douala, Bonamusade. I've heard a lot of people talk about the disease and that it affects your memory, have loss of memory. But I want to know the difference between someone who is losing his memory and other forms of diseases. Alzheimer's disease is the cause of death in most countries and the leading cause of disability and poor health. Typical life expectancy after Alzheimer's diagnosis is 4 to 8 years. Medics say the cost of health care and long-time care for individuals in Alzheimer's disease or other forms of dementia are substantial. Medics are those calling on families to adopt a healthy lifestyle and constantly check on their health in a nearby hospital, but should also give priority to the old in every home. Experts on maritime security and safety from Cameroon, Gabon, Chad, Nigeria and Equatorial Guinea are in the second day of their first regional committee meeting taking place in the nation's capital, Yaoundé. The experts are discussing ways to better manage terrorism and cross-border maritime crime. As we end the following report with Beatrice Ngamo. The causes of maritime insecurity in the Gulf of Guinea are multiple and multi-layered, and they are manifest in violence, corruption, illegal trade, insecurity, or piracy. Recurrent issues in the past 15 years with impact on the economies of the regions and groupings around the Gulf. Experts in maritime security and safety of countries of the region are meeting in Yaoundé on the occasion of the first conference on Regional Technical Committee opened by the Secretary General at Cameroon's Ministry of Defense, representative of the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Said Kam Sulum. He saluted the excellent relations and cooperation in the sub-region to contain the situation, especially between the different head of states. His wish is for this dialogue to see the elaboration of a draft memorandum of understanding, common measures that will help fight against terrorism and other cross-border maritime criminal acts. Ways to help render maritime security, navigation, and cross-border trade safe in the Gulf of Guinea, and for peace to reign among the countries in the sub-region. The experts are from Cameroon, Nigeria, Equatorial Guinea, and Gabon. For this deeper reflection, to come out with concrete measures and mechanisms in view to improve and reinforce operational dispositions of the last June 2013 Yaoundé Summit. For this edition of the Bilingual News on Canal International. Thank you so much for watching. We invite you to stick around for programs and news continue on your #1 TV. Bon après-midi, Vanessa Melakane. Bon après-midi, Régional Attendant. Nous sommes effectivement rendus à la fin du journal. Mais avant de nous quitter, je tiens à préciser que vous aurez les résultats des élections des exécutifs régionaux ce soir au journal de 19h50. En attendant, portez-vous bien et à demain, 13h.